of a monument, of unique monument. There are many unique monuments. Yes. I know. You say that, Mr. Well, I mean, let's say the soul of Greece is in Delphi. It is not in the Parthenon. They are many Parthenons in the world. Από το 1816, το Βρετανικό Μουσείο εκθέτει τα κλεμμένα μάρμαρα του Παρθενώνα με τις ελληνικές αρχές να επαναλαμβάνουν συχνά πυκνά το αίτημα για την επιστροφή τους. Για περισσότερα από 50 χρόνια, καλλιτέχνες και πολιτικοί έχουν υποστηρίξει ότι έργα τέχνης τόσο θεμελιώδη για την πολιτιστική ταυτότητα ενός έθνους πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. Από το 1983, με πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, η Ελλάδα προσπαθεί να φέρει τα μάρμαρα πίσω εκεί που ανήκουν. Άνθρωποι των τεχνών τάσσονται πλέον δημοσίως υπέρ της επανένωσης των γλυπτών. Μεταξύ αυτών, ένας από τους διασημότερους Βρετανούς σκηνοθέτες, ο Κεν Loach, πρόσφατα δήλωσε ξεκάθαρα για μία ακόμη φορά πως κατά την άποψή του τα γλυπτά είναι κλεμμένα και πρέπει να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα. The marble from the Parthenon was stolen by the British. Remember the British ruling class? And the arrogance and the sheer not thinking of the crime they were committing is outrageous. Of course the marble should go back to Athens and to the Greek people. Ο Στίβεν Φράι, διακεκριμένος Βρετανός ηθοποιός και συγγραφέας, εδώ και πολλά χρόνια έχει ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα. Wouldn't it be classy if we as Britain said yes, for 200 years it's true, we've saved it. If my neighbour has a fire and I go over and I say, well look, I'll take the paintings a bit before they get burnt and I'll put them in my garage, and they come back 3 years later and say, can my paintings back? Oh no, you can't have them back. They'd be burnt if I hadn't taken them. That's no argument. That's just beastliness. Υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα έχει ταχθεί και ο ηθοποιός George Clooney. I think the bust of Nefertiti should be given back. You know, there's certain pieces that you look at and you think that actually probably was probably the right thing to do. How long are you going to continue your campaign? Every day, even on Sunday, until they come back. And I believe that one day they will come back.